Il exist un mat quai de lui seal pitfeger one pi ente redans li silence. On mat quai traverse les famos, les generations, les histoires personnels avec un charge émotionnel immense. Si mat nas la connaissance tus, et pendant long temps il adie entouré don sentiment presque absolu de puissance, comme ici, face Louis, ov tri humain ni pavate qui suber. Mais la science, bâtiment, a commence étudier placer set perception. El nas a presque le cancer, ans pass sealement en avie niment sodain, nigh on fatality incomprehensible. Ceased on processes. On processes biologiques progressif, influencé par l'environnement dans lequel vivent nos cellules. Et cet environnement, one manerie profonde, est face en a par notre propre corps, par si que nos mangens, par la mania redant nos vivens, par les systemes internes qui nos prot gent chacture sans qui nos en ions conscience. Zylot a rear de chaken de nos, in permanence desmane canismes de da fence surveillant are a parent, a liminant. These cellules anormales apparescent, puis disparescent neutralisé as avant mi, qui nos in sachens rien. La sante ans pas en état passif, ceased on activité continue one orchestration complex da equilibres biologiques. It lorsque set équilibre si modify, certain cellules pouvant commencer, to si da developer autrement. Comprender cella change tout, car si le cancer da pendant partie de environnement biologique qui alentour, alors cet environnement peut fructuer influence gay. Non-pass partis promises simplicits au des solutions miracles. Mais par des choix qui socinet les sista mis naturals da fence du corps. La recherche moderne montre qui certains processus clés, comme la formation novox vaisissac sanguins, l'inflammation chronique, l'efficacité immunitaire, joint en ardeur, les da sissif dans, la croissance et le ralentissement tumoral. It chest ici coopérat one idade la fois simple et passante les cellules, cancer reuses, comme toutes les cellules, want besoin de ressources pour se développer, elles ont besoin de nutriments, d'oxygène ni de signox chimiques favorables. Si cet approvisionnement est rare duit, leur croissance peut freiner. Cette perspective n'y pas la complexité du cancer, mais elle révèle un principe biologique fondamental. Toute cellule da pendit son environnement. Alors la question ceci dit très uniquement. Comment détruire la maladie et devient aussi comment soutenir le terrain de santé. Comment renforcer les mécanismes naturels qui empêchent la prolifération incontrôlée. Comment créer de l'intérieur du corps un contexte moins favorable de la croissance tumorale et plus favorable de la protection. CDA placement de regard transforme la relation de la maladie. Il ne remplace pas la médecine, mais l'accompagne. Il n'y promet pas l'impossible, mais redonne one part d'action. Comprendre la science derrière la croissance cellulaire, l'immunité, l'angiogenesis, l'inflammation, chase comprendre que la santé est pas seulement l'absence de maladie. C'est un système vivant qui nos influence en chaque jour. Et puis, tri qui la vie readable hors évolution de la recherche actuelle est elle devait montrer qui mi face des maladies complexes, les corps passent de des capacités de défense remarquables. Les soutenir est pas une illusion, cast d'une approche scientifique. One approach qui invite non de la peur, mais de la compréhension. Non la passivité, mais de la participation et éclairer ses propres santé, pendant long temps. Les cancers et pertu kami, one entité presque étrange, re un force qui surgissait dans les corps sans logique apparente.
Kami un rupture brutale entre la santé et la maladie. Cette vision honori un per compré hensible. Si le cancer est un ennemi extérieur imprévisible, alors il semble impossible d'en comprendre l'origine ou d'en influencer la cause. Important, la biologie moderne a profondément transformé cette perception. Elle nous montre que le cancer est pas un événement isolé, mais un processus qui s'inscrit dans la continuité de la vie cellulaire elle-même. Chaque jour, notre corps produit des milliards de nouvelles cellules. Ce renouvellement constant est nécessaire de la réparation des tissus, de la croissance, de l'adaptation. Mais dans ce processus extraordinairement complexe, des erreurs peuvent survenir, des mutations apparaissent. La plupart sont corrigées ou éliminées as par des mécanismes internes de surveillance. Notre organisme passe d'un effet des systèmes mis sophistiqués de réparation de l'ADN, d'élimination des cellules défectueuses et de contrôle de la prolifération. Autrement dit, l'hyperessence de cellules potentiellement cancéreuses reuses est pas exceptionnel. Elle fait partie de la réalité biologique normale. Ce qui détermine si ces cellules restent silencieuses ou deviennent problématiques dépend en grande partie de l'environnement dans lequel elles évoluent. Et cet environnement est pas abstrait, il est constitué du milieu interne du corps, l'état des tissus, la disponibilité de nutriments, l'oxygénation, les signaux inflammatoires, l'activité immunitaire, les hormones, les facteurs de croissance. Les cellules ne vivent pas isolément, elles adjacent constamment aux messages biochimiques qui les entourent. C'est ici que la compréhension du cancer change de nature. Plot que de voir la maladie uniquement comme une agression soudaine, on la comprendre comme les résultat d'interactions prolongées entre des cellules altérées et un terrain biologique devenu permissif. Certaines conditions internes peuvent favoriser la survie et la multiplication de cellules anormales. Une inflammation chronique, un excès de signaux de croissance, une vascularisation abondante, une surveillance immunitaire affaiblie. À l'inverse, un environnement interne équilibré et peut maintenir ces cellules sous contrôle, les pendant des années, parfois toute une vie. Cette perspective neuroe dépasse la complexité du cancer. Elle est claire. Elle montre que la maladie n'est pas simplement déterminée par un facteur unique, mais par un ensemble de processus biologiques. Et surtout, elle révèle le que ce est sensible aux influences du mode de vie. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil, l'exposition de certaines substances, le stress chronique, la composition du microbiote. Tous ces éléments modifient l'environnement interne dans lequel vivent nos cellules. Comprendre le cancer comme un processus influencé par le terrain biologique ouvre donc un espace nouveau. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est contrôlable, ni que les choix individuels expliquent chaque cas. Mais il s'agit de reconnaître que la biologie humaine est dynamique, modulable et réactive. Le corps n'est pas un simple lieu où la maladie apparaît, c'est un écosystème vivant dont l'équilibre peut évoluer. Cette vision a aussi une conséquence psychologique importante. Elle déplace les sentiments de puissance absolue vers une compréhension plus nuancée. La prévention et les soutiens de la santé ne reposent plus seulement sur l'évitement de facteurs externes, mais aussi sur le renforcement des mécanismes internes. Soutenir l'immunité, réduire l'inflammation, favoriser une vascularisation saine, maintenir un métabolisme équilibré, ce sont des dimensions biologiques réelles, étudiées as measurables. Ainsi,
Voirlo cancer kami on processus influenciae par l'environnement interne du corps ni diminue pas la gravité de la maladie. Mais cela replace el trait humain dans one relation plus active avec sa biologie. Cela rappelle que l'alliance passe en état figé mais en équilibre vivant, un dialogue permanent entre nos cellules et les milieux qui nos leur offrent. Et dans ce dialogue, chaque facteur qui sociant l'équilibre peut contribuer de rendre le terrain moins favorable de la croissance incontrôlée. Parmi les processus biologiques qui influencent la croissance du cancer à long des plus déterminants et long temps connu est l'angiogenesis. Si terme da sign la capacité du corps de former de nouveaux vaisseaux sanguins. Premier review. Si mécanisme est vital et bien fait qu'il permet la cicatrisation, la croissance, la régénération des tissus. Sans angiogenesis, aucune plaie ni pourrait se refermer, aucun organe ni pourrait se développer. C'est un processus normal, finement régulé, indispensable d'élever, mais comme souvent en biologie, si qui peut peut aussi, dans certains contextes, favoriser la maladie. Les cellules cancéreuses, pour croître à del d'un tel microscopique, want besoin d'un apport constant en oxygène ni en nutriments, or cet apport dépend des vaisseaux sanguins. Un tumor naissante, privé de vascularisation, reste souvent dormante ou se développe très lentement. Mais lorsqu'il parvient to stimuler la formation de nouveaux vaisseaux, to déclencher l'angiogenesis, to son profit, elle acquiert la capacité de grandir et de se propager. Ce basculement est crucial. On parle parfois d'un interrupteur angiogénique, le moment où l'équilibre entre facteurs favorisant et inhibant la vascularisation se modifie en faveur de la tumeur. Les corps produit naturellement des molécules qui stimulent la croissance des vaisseaux, mais aussi d'autres qui la freinent. La santé repose sur l'équilibre entre ces forces opposées. Lorsque cet équilibre est perturbé par l'inflammation chronique, certains signaux même metaboliques ou des conditions tissulaires particulières, la balance peut pencher vers une vascularisation excessive qui nourrit la tumeur. Comprendre sur l'idée à l'angiogène et c'est profondément transformer la recherche sur le cancer. Car cela signifie que la croissance tumorale est facilement déterminée par les cellules cancéreuses reuses elles-mêmes, mais aussi par les soutiens vasculaires qu'elles reçoivent. Sans vaisseaux, pas d'expansion significative. La tumeur dépendance de l'environnement biologique qui lui permet de recruter et développer ses RSU sanguines. C'est ici que l'alimentation et les modes de vie entrent en jeu de manière scientifique. Certains composés présents dans les aliments ont été étudiés pour leur capacité modular l'angiogenesis, de la favoriser lorsqu'elle est nécessaire, ou de la freiner lorsqu'elle devient excessive. Des substances végétales bioactives, des polyphénols, des flavonoïdes, certains acides gras ou micronutriments peuvent influencer les signaux moléculaires impliqués dans la formation des vaisseaux. Autrement dit, l'alimentation ne se limite pas de fournir de l'énergie, elle interagit avec des processus biologiques profonds. Cela ne signifie pas que des aliments guérissent le cancer. La réalité est plus subtile et plus scientifique. Le terrain biologique dans lequel les cellules évoluent peut devenir plus ou moins favorable à la vascularisation excessive. Un environnement marqué par une inflammation persistante, un excès de signaux de croissance ou un déséquilibre métabolique peut soutenir l'angiogenesis tumorale. De l'inverse, un terrain où ces facteurs sont
Ra glaise put maintenir one balance plus protectress. La activité physique, par exemple, influence aussi ses mécanismes. Elle aime lire la circulation, Ra goule le metabolisme, where A dui monoinflammation systémique et modify des facteurs moléculaires impliqués dans la croissance vasculaire. Lysomyl et la gestion du stress joint également un rôle indirect and modulant les hormones et les médiateurs inflammatoires qui participent de l'environnement cellulaire. Ainsi, la croissance à l'inhibition tumorale est facilement une affaire de cellules anormales isolées. Elle dépend d'un arrêt du sodium biologique dont l'angiogenesis est un pilier. Ici, RA su est sensible de l'état global du corps. Comprendre cela transforme la perspective. La prévention et les saudiens de réputique n'y concernent pas uniquement l'élimination des cellules cancéreuses, mais aussi la modulation de l'environnement qui les nourrit. Cette vision offre une approche intégrative. Elle n'y remplace pas les traitements médicaux ciblant directement la tumeur, mais elle reconnaît que le terrain biologique influence leur efficacité et l'évolution de la maladie. Soutenir un équilibre angiogénique sain par l'alimentation, l'activité physique, la régulation métabolique devient alors une dimension complémentaire de la lutte contre la croissance tumorale. En RA somme, l'angiogenesis rappelle NNVA ride essentiel aucune cellule ni prospect reçue. Toute croissance dépend d'un système d'approvisionnement. Et lorsque on comprend les mécanismes qui alimentent ce système, on découvre que le corps possède des leviers naturels capables d'influencer l'environnement dans lequel les tumeurs tentent de se développer. Or, c'est de la relation entre le corps et le cancer se trouve un acteur d'une sophistication extraordinaire, le système immunitaire. Pendant longtemps, il a été principalement associé de la défense contre les infections. On le voyait comme une armée chargée d'identifier et d'éliminer virus et bactéries. Mais la recherche a révélé une dimension encore plus profonde. Le système immunitaire surveille aussi en permanence l'intégrité de nos propres cellules. Il reconnaît, détecte et élimine des cellules anormales avant qu'elles ne deviennent une menace visible. Ce processus porte un nom évocateur, la surveillance immunitaire. Chaque jour, dans notre organisme, des cellules subissent des altérations, mutations génétiques, erreurs de division, dommages liés de l'environnement. La grande majorité de ces cellules altérées est neutralisée silencieusement par des cellules immunitaires spécialisées. Elles sont identifiées comme dysfonctionnelles, puis des trucs sont rendues inactives. Autrement dit, la prévention du cancer est pas seulement un événement externe, c'est une activité biologique interne continue. Lorsque le système immunitaire fonctionne de manière optimale, il constitue une barrière repoussante contre la prolifération incontrôlée. Mais comme tout système complexe, son efficacité dépend de l'état global de l'organisme. Le stress chronique et l'inflammation persistante, certains des équilibres métaboliques, le manque de sommeil ou la sédentarité la qualité de la réponse immunitaire. Non pas en la technique totalement, mais en la rendant moins précise, moins réactive, moins coordonnée. Dans ces conditions, certaines cellules anormales pouvant échapper de la surveillance et commencer à se développer. Il faut comprendre que le système immunitaire n'agit pas de manière isolée. Il interagit avec l'ensemble du terrain biologique, microbiote intestinal, état inflammatoire, hormones, nutrition, activité physique. Par exemple,
One inflammation chronique de bas grade, fure queni dans, de nombreux modes de vie modernes, modify le comportement des cellules immunitaires. Certains deviennent moins capables de reconnaître les anomalies, d'autres produisent des signes qui favorisent paradoxalement la croissance tumorale. Les systèmes censés protéger alors indirectement devenir permissifs. À l'inverse, lorsque l'environnement insouciant l'équilibre immunitaire, la capacité de surveillance s'améliore. Les samil profonds, par exemple, est essentiel de la régulation immunitaire. Elle coordonne la production de cytokines, activité des cellules tueuses naturelles et la mémoire immunologique. L'activité physique modérée stimule la circulation des cellules immunitaires dans les tissus, améliorant leur capacité de détection. One alimentation rich in micronutriments, fibers et composés végétaux les microbiote intestinal, qui jo l'ami en arrière les clés dans la modulation immunitaire. Les microbiote méritent une attention particulière. Les milliards de micro-organismes vivant dans l'intestin interagissent étroitement avec les cellules immunitaires. Ils produisent des métabolites qui influencent l'inflammation, la tolérance immunitaire et la capacité de reconnaissance des cellules anormales. Un microbiote diversifié et équilibré est associé d'une meilleure régulation immunitaire, tandis qu'un déséquilibre, appelé dysbiose, peut favoriser un terrain inflammatoire et réduire la vigilance immunitaire. Ainsi, la relation entre alimentation, microbiote et immunité devient un axe central dans la compréhension du terrain anticancérique. Il est important de souligner que soutenir les systèmes immunitaires ne signifie pas les stimuler de manière indiscriminée. L'immunité n'est pas une force brute amplifier, mais un système finement régulé d'équilibre. Une hyperactivation chronique peut être aussi delete recuant insuffisance. Objectif biologique est l'homéostasie, one pense capable d'agir quand nécessaire, puis de se calmer. Les choix de mode de vie qui favorisent cet équilibre. Rhythm de vie régulier, nutrition adéquate, activité physique adaptée, gestion du stress, contribuent à maintenir cette intelligence immunitaire. Ainsi, les systèmes immunitaires apparaissent comme une défense naturelle contre le cancer, non pas de manière abstraite, mais concrète et measurable. Ils patrouillent, identifient, éliminent. Ils dialoguent avec les microbiotes, avec les tissus, avec le métabolisme. Et son efficacité dépend en grande partie de l'environnement interne dans lequel ils opèrent. Comprendre cela change la perspective. La prévention et les soutiens face au cancer ne reposent pas uniquement sur des interventions externes, mais aussi sur la capacité de soutenir cette surveillance intérieure. En définitive, les systèmes immunitaires rappellent une vérité essentielle, le corps est pas passif face au cancer. Il possède des mécanismes de défense remarquables. Les soutenir, les protéger, les maintenir en équilibre n'est pas une promesse simple, c'est une dimension fondamentale de la biologie humaine. Et lorsque cette défense naturelle fonctionne harmonieusement, elle constitue un des remparts les plus puissants contre la progression silencieuse des cellules anormales. L'idée que certains aliments et modes de vie puissants affirment les cellules cancéreuses peut sembler de première revue métaphorique. Portant sur le plan biologique, elle repose sur un principe réel tout cellule normale ou anormale. Dépend d'un approvisionnement continu en énergie, en nutriments et en signes de croissance. Les cellules cancéreuses
in raison de leur proliferation rapide, en mi des besoins particulièrement rement élevés. Els consomment du glucose in grande quantité, exploitant des voies métaboliques spécifiques et s'appuyant sur des facteurs moléculaires qui stimulant leur division et leur survie. Door laxias, duces ressources au modular says signox put donc freiner leur expansion. La recherche moderne montre qual environnement métabolique du corps, influencé par l'alimentation, lipids corporels, l'activité physique et l'état inflammatoire, joue un rôle déterminant dans la disponibilité de ces ressources. Par exemple, des niveaux chroniquement élevés de glucose et insuline favorisent des voies de signalisation associées et de la croissance cellulaire. L'insuline et les facteurs de croissance IGF-1 adjacent comme des messages biologiques incitant les cellules to se multiplier. Dans un terrain où ces signox sont constamment élevés, les cellules can se reuses reoivant en contexte favorable de leur développement. L'inverse des habitudes qui stabilisent la glycémie et l'insuline, alimentation riche en fibres, en VAGA tox variés, en graisses de qualité avec une charge glycémique modérée, contribuant du réduire ces signox de croissance excessifs. Cela ne prive pas l'organisme d'énergie nécessaire, mais crée un environnement métabolique plus équilibré. Moins propice de la prolifération incontrôlée. De même, le maintien d'un poids corporel sain réduit l'inflammation chronique de basse grade et la production de molécules pro-tumorales issues du tissu adipieux. Certains aliments contiennent également des composés bioactifs capables d'influencer directement des voies impliquées dans la survie des cellules cancéreuses reuses. Des polyphénols, flavonoïdes, des carotéides non perdes, composés soufrés au terpe, nisprae sens dans nombreux végétaux en 88A, tudiés pour leur capacité to modular l'angiogénesis, l'inflammation, l'oxydation, l'apoptose, les processus par lesquels les cellules défectueuses s'autodétruisent. Ces molécules en agissent pas comme des médicaments ciblés, mais comme des modulateurs subtils du terrain biologique. Le concept d'affamer les cellules cancéreuses ne signifie donc pas une privation extrême ou des régimes restrictifs. Il renvoie peut-être de la création un milieu moins riche en signox et ressources favorisant la croissance tumorale. Par exemple, l'activité physique régulière réaméliore la sensibilité de l'insuline, régule la glycémie, réduit l'inflammation et influence des hormones métaboliques liés à la prolifération cellulaire. Elle modifie aussi la disponibilité de certains nutriments dans le sang, rendant l'environnement moins favorable aux cellules de croissance rapide. Le G est ni intermittent ou les périodes prolongées sans apport calorique font également objet de recherches. Dans certains contextes expérimentaux, la restriction énergétique temporaire active des voies de maintenance cellulaire améliore la réparation de l'ADN et réduit la disponibilité en glucose et en facteurs de croissance. Cependant, ces approches ne nécessitent prudence et supervision, notamment chez les personnes malades. Le principe biologique sous-jacent reste toutefois clair. La prolifération cellulaire dépend de l'abondance énergétique et hormonale du milieu. Le microbiote intestinal joue aussi un rôle indirect dans ces processus. Une alimentation riche en fibres végétales favorise des bactéries produisant des acides, gras grasses de chèque court, qui réduisent l'inflammation et améliorent la régulation métabolique. Cette amélioration due to terrain interne influence to son tour environnement dans lequel les cellules
Y compris canse reuses, ainsi, la relation entre alimentation. Microbiota metabolism constitue un axe majeur du terrain anticanse riox. Il est essentiel de rappeler qui ces stratégies ni remplacent pas les traitements mais décox du cancer. Elles agissent sur le contexte biologique global plit sur la tumor directement. Mais ce contexte influence la vitesse de croissance, la réponse aux the rapes et la progression de la maladie. Soutenir un environnement metabolique équilibré putant fut trivu comme une manière de réduire les ressources disponibles pour les cellules cancer reuses. Tout un renfort ant cells nécessaires aux cellules saines. In RA somme, famer les cellules cancer reuses signifie biologiquement limiter l'exciase de carburant. Designox at des conditions favorables leur expansion. Par l'alimentation activité physique, la régulation du poids et de l'inflammation, il est possible de créer un terrain où la prolifération incontrôlée rencontre davantage de contraintes. Ce n'est pas une solution isolée, mais une dimension cohérente d'une approche globale de la santé. Une manière de rendre l'environnement interne moins hospitalier pour la croissance tumorale et plus protecteur pour l'organisme dans son ensemble. Pendant des générations, les mot cancer a été associé presque exclusivement à la peur. Peur de l'inconnu, peur de la souffrance, peur de la perte de contrôle. Cette réaction est profondément humaine, car la maladie a longtemps été perçue comme une force imprévisible et inexorable. Face de elle, la personne se sentait souvent arrêtée de l'attente d'attendre un diagnostic, attendre un traitement, attendre une évolution. La relation de la maladie devenait passive, dominée par l'angoisse et l'incertitude. Mais la compréhension scientifique moderne introduit un changement subtil et essentiel. Elle nie pas la gravité du cancer, mais elle montre que la biologie humaine passe de des dynamiques influençables. Le terrain interne du corps, immunité, inflammation, métabolisme, vascularisation, participent de l'évolution de la maladie. Cette connaissance élimine pas la nécessité des traitements médicaux, mais elle ouvre un espace psychologique nouveau, celui de la participation active de sa propre santé. Passer de la peur d'une approche proactive ne signifie pas croire que tout est contrôlable. Il ne s'agit pas d'attribuer de l'individu la responsabilité totale de la maladie, ni de promettre des certitudes irréalistes. La biologie reste complexe, multifactorielle, parfois imprévisible. Mais comprendre que certains processus internes peuvent. Torture soundness change la posture intérieure. La personne est plus uniquement spectatrice, elle devient aussi actrice des dimensions modifiables de son terrain. Cette transition psychologique a des effets concrets. La peur tend de contracter l'attention sur la menace. Elle peut conduire de l'évitement, de la paralysie décisionnelle, ou de la recherche de solutions miraculeuses. Une approche proactive, fondée sur la connaissance, élargit au contraire la perception. Elle oriente vers des actions réalistes, rapides et cumulatives. Soutenir le sommeil, aimer l'alimentation, maintenir une activité physique adaptée, réduire l'inflammation, préserver les liens sociaux, gérer le stress chronique. Ces dimensions deviennent des contributions tangibles de l'équilibre biologique. La recherche en psycho-oncologie montre que ce sentiment de participation peut influencer la qualité de vie, l'adhésion aux traitements, et même certains paramètres physiologiques liés de l'immunité et de l'inflammation. À l'esprit, les corps ne sont pas séparés
Les états psychologiques modifiant des hormones, des neurotransmitters et des médiateurs immunitaires. One posture inte rire moins dominé par l'impuissance peut donc indirectement soutenir des processus biologiques protecteurs. L'approche proactive repose aussi sur l'information scientifique fiable. Elle se distingue des promises simplices ou des discours culpabilisants. Elle reconnaît la valeur des traitements médicaux tout intégrant les facteurs de mode de vie qui modulent le terrain. Cette intégration crée une vision plus complète de la santé, ni purement médicale, ni uniquement comportementale, mais systémique. Le corps est vu comme un écosystème mais dynamique dont plusieurs dimensions peuvent être soutenues simultanément. Ce changement de regard transforme également la prévention, au lieu de très motivé uniquement par la peur de la maladie, elle peut très orientée vers le soutien de la vitalité. L'alimentation équilibrée, l'activité physique, la régulation du stress et le maintien d'un microbiote sain cessant de. Tres éléments des mesures d'évitement, elles deviennent des moyens d'optimiser les capacités naturelles de défense. La santé n'est plus définie uniquement par absence de cancer, mais par la robustesse des systèmes qui en limitent l'émergence. Sur le plan humain, cette transition vers une approche proactive redonne aussi de la dignité face à la maladie. Mais lorsqu'un diagnostic est posé, il existe des marges d'action sur la qualité du terrain biologique et sur l'état psychologique. Participer activement tous en hedgen ni de vie, tous à compréhension de la maladie et tous en parcours de soins renforce le sentiment d'autonomie. Cette autonomie n'annule pas la vulnérabilité, mais elle empêche qu'elle si devient une identité. Ainsi, passer de la peur du cancer d'une approche scientifique et proactive signifie reconnaître dix arrêts à l'idée simultanée est la gravité de la maladie et la capacité du corps de vivre soutenue. Cette double reconnaissance évite de la foise le fatalisme et l'illusion. Elle invite une relation plus consciente avec sa biologie. Chaque choix de vie devient une influence cumulative sur le terrain interne. En définitive, la science ne supprime pas l'inquiétude humaine face au cancer. Mais elle remplace l'impuissance absolue par une compréhension nuancée et participative. Et dans cette compréhension, la personne retrouve une place active non commis contre leur total de la maladie. Mais qu'un partenaire de son propre organisme dans les maintien d'un environnement moins favorable de la croissance tumorale et plus favorable de la santé globale. As we reach the end of this exploration, we return to the quiet, powerful truth that is echoed beneath every word. Cancer is not a random invader, nor an unstoppable destiny. It is a biological process shaped by the environment within us, an environment that we influence every single day. When we understand this, fear begins to loosen its grip. We are no longer passive observers of disease. We become participants in our own defense. Science has revealed something extraordinary. The same body that can harbor cancer also contains sophisticated systems designed to suppress it. Angiogenesis can be regulated. Immunity can be strengthened. Inflammation can be calmed. DNA can be protected. And the remarkable insight is this: our daily choices speak directly to these systems. What we place on our plates, how we move, how we rest, how we manage stress, these are not lifestyle details, they are biological instructions. To starve cancer is not merely to deny tumors nutrients. It is to nourish the terrain that keeps abnormal cells in check. It is to cultivate an internal ecology
where disease struggles to take root. And this perspective transforms the conversation from despair to possibility. Prevention and healing are no longer abstract ideals. They become lived practices woven into ordinary life. So let us leave with clarity and empowerment. The roots of cancer are influenced by the microenvironments we create within ourselves. And this means that each day offers an opportunity not for perfection, but for alignment with health. Small, consistent choices accumulate into profound biological effects. The body listens, the body responds, the body remembers. The most hopeful message of all is this: we are not helpless in the face of cancer. By understanding its roots, we discover leverage. By supporting the body's natural defenses, we participate in resilience. And by embracing science, guided nourishment, and lifestyle, we do not merely fight disease, we cultivate life.